Hello everyone. আজকে topic of discussion হচ্ছে determinant. তো determinant we have already made two videos related to the concepts of determinant and the properties of determinant. In this video we'll try to solve some types of problems. More or less we'll cover 60% of the types of the problem in the first video, and in the second video we'll cover the rest 40% type of problems. So in this video we'll do almost 10 to 12 sums. We'll try to do try to solve almost 10 to 12 sums, which will be helpful to understand the concept and how the properties can be used to solve the program. So let's start with the determinant problem solving part. Start with determinant problem solving. Solving part 1. In case of determinant problem, you will find that there are some questions stating that prove this. That means একটা কোশ্চেন থাকলো যেখানে বলা হলো যে প্রুভ একটা ডিটারমিনেন্ট দেওয়া হলো, তার রাইট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড লেফট হ্যান্ড সাইডে দুটো ভ্যালু থাকলো, মানে ডিটারমিনেন্টটাকে এক্সপ্যান্ড করে আমরা সেই ভ্যালুটাকে প্রুভ করবো, রাইট হ্যান্ড সাইডের সাথে লেফট হ্যান্ড সাইডের সাথে রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালুটাকে ইকুয়াল করবো। এটা একটা টাইপ অফ প্রবলেম হতে পারে। আর দ্বিতীয় টাইপের প্রবলেম হচ্ছে প্রুভ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং। প্রুভ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং মানে বাই ইউজিং দ্য প্রপার্টিজ। আমাদেরকে প্রুফ এখানেও করতে হবে, আগেটাতে যেরকম করতে হয়েছিল, কিন্তু এখানে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারবো না। এক্সপ্যান্ড করতে পারবো না মানে যেটা আমরা ডিটারমিনেন্টের এক্সপ্যানশনের ক্ষেত্রে শিখেছি, সেই এক্সপ্যানশনটা এখানে করা যাবে না। এখানে আমরা ইউজিং প্রপার্টি, একটা প্রপার্টি ভালো করে মনে করে দেখো যে একটা প্রপার্টিতে আমরা বলেছিলাম যে ডিটারমিনেন্টের ইন কেস অফ ডিটারমিনেন্ট ইফ টু রোজ অর এনি টু কলামস আর আইডেন্টিক্যাল দেন দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট উইল বি ইকুয়াল টু 0. দ্যাট মিনস উই নিড টু ইউজ দ্যাট প্রপার্টি ফর দ্য পারপাস অফ সলভিং প্রবলেমস লাইক দিস. So we'll start with proof without expanding, because without মানে নর্মালি প্রুফ করার ক্ষেত্রে যেটা আমরা এক্সপ্যানশনের ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি, তো সেক্ষেত্রে প্রুফটা করা অনেকটা সোজা হয়। এবং প্রুফ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রপার্টিটা কীভাবে ইউজ করব, সেই প্রপার্টি ইউজের মানে টাইপসগুলো আমরা এক্সপ্লেন করব এই ফার্স্ট প্রবলেম সলভিং ভিডিওটাতে। তো আমরা স্টার্ট করি প্রুফ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং। সো একটা অঙ্ক, আমরা ছোট অঙ্ক প্রথমে একটাতে স্টার্ট করবো। শর্ট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন is stating that 9 9 12 1 minus 3 minus 4 1 9 12. Now it is stated that we have to prove this equals to 0. এই ভ্যালুটা ইকুয়ালস টু 0 প্রুফ করতে হবে। তো আমরা LHS নেব প্রথমে। সো LHS এর ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে, 9 9 12 1 minus 3 minus 4 1 9 12. এই টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নোটিস দ্যাট ফ্রম হোয়ার উই হ্যাভ টু স্টার্ট, কোথা থেকে শুরু করব, হোয়ার উই হ্যাভ টু স্টার্ট অ্যান্ড হুইচ প্রপার্টি হ্যাজ টু বি ইউজড হিয়ার. First of all, it has to be clear in your mind whenever you are trying to solve this kind of problems that only one property related to the determinant was there, in which we have told that if two rows or two columns of a determinant are identical, then only the value of the determinant is equal to 0. There is no need of expanding a determinant. তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু ইকুয়াল টু 0 প্রুফ করার রয়েছে, তথাপি ইকুয়াল টু 0 প্রুফ করার ক্ষেত্রে আমাদের ডেফিনেটলি সেই প্রপার্টিটাকে ইউজ করতে হবে। তো আমাদের সেই প্রপার্টিটা ইউজ করতে গেলে নর্মালি বাই সিইং দিস উই ক্যানট ফাইন্ড দ্যাট এনি টু রোজ অর এনি টু কলামস আর আইডেন্টিক্যাল। তাহলে কিছু মডিফিকেশনস, কিছু অল্টারেশন করলে সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা যেতে পারে যে দুটো রো বা দুটো কলাম আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে। সেইটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, কারণ যেহেতু এই ভ্যালুটা ইকুয়াল টু 0 প্রমাণ করতে হবে। যে কোনো ধরনের অঙ্ক যেখানে এরকম ইকুয়াল টু 0 প্রুফ করতে বলবে উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং, সেক্ষেত্রে আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকবে যে কোনো দুটো রো বা যে কোনো দুটো কলামকে আইডেন্টিক্যাল খোঁজা, বা যদি না থাকে সেগুলো কীভাবে আইডেন্টিক্যাল তৈরি করা যায় বাই ইউজিং প্রপার্টিজ, সেটা আমরা দেখব। তাহলে এখানে ভালো করে অবজার্ভ করো, নিজেরা করার চেষ্টা করো, তারপরে এই সলিউশনটা দেখবে যে এই যে ডিটারমিনেন্টটা রয়েছে এখানে তিনটে রো রয়েছে, তিনটে কলাম রয়েছে। তিনটে রো বা তিনটে কলামের মধ্যে কিন্তু কোনো আইডেন্টিক্যাল ফরম্যাট আপাত দৃষ্টিতে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। উই ক্যানট ফাইন্ড বাই সিইং অনলি। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু নাও, এই দুটো কলামকে অবজার্ভ করো। ফার্স্ট অবজার্ভ দিস টু কলামস। যদি আমরা এই কলামটা থেকে 3 কমন নিই, ইফ উই টেক 3 আউট অফ দিস কলাম, দেন হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট, 3 -1 and 3. সো আমরা যদি এই কলামটা থেকে 3 কমন নিই, মানে 3 বাইরে লিখব, 9 1 1 3 -1 3,
সিমিলারলি এই পরের কলামটা থেকে যদি আমরা 4 কমন নিই, 4 কমন নিলে কি হবে, ইন্টু 4 হবে এখানে, তো এটা হবে 3 -1 3। খুব ক্লিয়ারলি এটাকে বোঝার চেষ্টা করো। আমরা অলরেডি বলেছি যে ডিটারমিনেন্টের যে কোনো একটা রো বা যে কোনো একটা কলাম থেকে মানে একটা কিছু কমন নেওয়া যায়। তো আমরা যখনই দুটো কলাম থেকে, একই স্টেপের মধ্যে দুটো কলাম থেকে কমন নিতে চাইছি, তখন কিন্তু এখানে সেটা দুটো কলাম থেকে একটা, প্রথমে এই কলামটা থেকে যেটা কমন নিয়ে এসেছি সেটা এখানে বসেছে, তারপরে যে কলামটা থেকে কমন নিয়েছি সেটা কিন্তু মাল্টিপ্লাই মানে গুণ আকারে কিন্তু পরেরটাতে বসবে। তো বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। এবারে এখানে অবজার্ভ করো যে এই দুটো কলাম কিন্তু আইডেন্টিক্যাল, দিস টু কলামস আর আইডেন্টিক্যাল হিয়ার। সো উই জাস্ট ক্যান সে দ্যাট by using the property that if two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is equal to 0. তো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি জাস্ট by property, কিন্তু এটা মেনশন করা অবশ্যই জরুরি, we have to mention it, otherwise you will lose marks. By property, the two columns of this determinant are identical, so the value of the determinant is equal to 0. Just write it down and write the next step, 3 into 4 into 0, so that is equals to 0, that is RHS. It is proved. This is how we can solve this kind of problems. Please note it down so that we can move to the next one. So in the next problem, it is stated that B plus C A1, C plus A B1, A plus B C1 is equals to 0. ঠিক একই রকম ভাবে এটাতেও 0 প্রুফ করতে বলেছে, এবং এটাও বলেছে প্রুভ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং, প্রুভ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং। তো প্রুভ উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং তার মানে কি, আমাদের প্রথমে এটা আমরা 0টা মুছে দিচ্ছি, তাহলে এটা লিখতে হবে না। তো আমাদের এটা ইকুয়াল টু 0 প্রুফ করতে বলেছে কোশ্চেনে। তো আমরা কি করব প্রথমে, মানে তার মানে কি ইকুয়াল টু 0 প্রুফ করতে বলার অর্থ হচ্ছে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড two identical rows or two identical columns. So in order to do that, we need to use some of the properties. What are the properties we have to use? Here in this case, we'll just add these two columns. We'll just add the first column and the second column. So what will it become? So B plus C plus A. Now it will be remain as A1. Now it will become a C plus A plus B. It is B and 1. It is A plus B plus C, C and 1. What we are doing here, that is C1. We have to write it whenever we are performing this kind of operation. C1 dash is equals to C1 plus C2. We are adding, that is by adding C1 and C2 we are forming a new C1. That is আমরা প্রথম কলাম আর সেকেন্ড কলামটাকে অ্যাড করে নতুন একটা প্রথম কলাম তৈরি করছি, তাই নতুন প্রথম কলামটাকে আমরা C1 ড্যাশ বলছি, এবং যেটা ছিল আগে সেটা পুরোনোটাকে সেটাকে C1। সো এখান থেকে দেখো প্রত্যেকটাই কিন্তু একই, A প্লাস বি প্লাস সি, A প্লাস বি প্লাস সি অ্যান্ড A প্লাস বি প্লাস সি। তো আমরা এই কলামটা থেকে A প্লাস বি প্লাস সিটাকে কমন নিয়ে নিতে পারি। So if we take common A plus B plus C from the first column, then what we'll get? 1 1 1 A B C 1 1 1. It is easily visible that the first column and the third column are same or identical. So the value of the determinant is equals to 0. Just write the property and write the value as A plus B plus C is into 0. That is equals to 0. This is how it can be done. So please note it down so that we can move to the next one. So in the third problem, it is given as 101, 103, 105, 104, 105, 106, 107, 108, 109. It is equals to 0. We have to prove this is equals to 0. That is by without expanding. তো এখানে বাই অবজারভেশন আমরা কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এখান থেকে কোনোভাবেই পাওয়া যাচ্ছে না যে এটা ভ্যালুটা কোনো দুটো রো বা কোনো দুটো কলামের ভ্যালুটা আইডেন্টিক্যাল বলে। তো আমাদের কী করতে হবে? তো উই হ্যাভ টু ডু, আমাদের একটা মনে মনে একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে যাতে আমরা
at the time of performing the addition or subtraction, whatever we do, multiplication or taking any constant common out of the determinant, তো আমাদের একটা আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে। উই হ্যাভ টু ডু দ্য প্রি ক্যালকুলেশন যে কীভাবে করলে হোয়াট আর দ্য স্টেপস টু বি ফলোড ফর দ্য পারপাস অফ মেকিং টু রোজ অর টু কলামস আইডেন্টিক্যাল। তো এখানে ফার্স্ট রো আর সেকেন্ড রো, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট কলাম অ্যান্ড থার্ড কলাম, এই দুটো কলামকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হয়, 101 plus 105, that will become 206, right? So similarly it will become 104 plus 106 means 210, and it will become 216. Now if we clearly look at the middle values, that is the middle column, so that is the half of 206, this is the half of 2010, and this is the half of 216. So we're going on a right path. So we'll just add these two things, then we'll write any of the columns. So if we write, let it be 101 plus 105, that is 10, we'll just do it in one step. We have already shown it here. 206, that is 210, and this is 216. So it is 103, 105, 105, 106, 108, 109. We have changed the C1, column 1, where C1 plus C3. We need to write it down. Now we'll take 2 as common from the first column. If we take 2 as common, then it will become 103, 105, and 108, which is identical to the second column. 105, 106, and 109. This is identical. These two columns are same. That is why the value of the determinant is equals to 0. So we can just write it down, 2 into 0. Just write the properties, whatever you are using. So these are the prove without expanding type of problems, which you'll have so many problems like this. So in each and every problem you need to think differently, but the basic concept remains same. So we'll move to the next one, which is not actually prove without expanding, which is about to prove, just to prove. There is no obligation, no problem for the expansion. So first we'll start with this one, that is a b c, a square b square c square, a cube b cube c cube, a b c, a minus b, b minus c, and c minus a. We have to prove. There is no bindings that we have to do proof without expanding. But if we simply just start expanding from the very first step, so then it will become very much complicated. You can do in your own, so that you will not find the right way. So in order to make the sum simpler, to solve it in a easier way, we have to use the properties up to a certain steps, then we can expand. So let's see how we can solve this problem. So LHS, take LHS. A, B, C, we'll just start from this side, so it will be easier. A, B, C, A square, B square, C square, A cube, B cube, C cube. So in the first step, we'll take A as common from the first column, B as common from the second column, and C as common from the third column. So it will be, we have already discussed that if we take A, B, and C common from, if we take common from first or second or third column or rows in a single step, then all the common parts or the constant parts will get multiplied. So it will be A, B, C, and it will become A square, it will become 1B, B square, it will become 1C, C square. This is the first step. Now in order to first A, B, C we have got. Just see that in the right hand side we need to get ABC, and we have already found ABC. So first part, this one is done. Now we have to find A minus B or B minus C or C minus B. So it is clearly visible that if we subtract the first column and the second column, then we will get A minus B. So let's do perform the same. So 1 minus 1, we're not writing the step in detail. So it will be 0, it will be A minus B, it will be A square minus B square. So it will be 1B, B square, it will be 1C, C square. Whatever we have done, we need to write it down here.
C1 dash equals to C1 minus C2. Now, in the next step, ABC was there. So, we will take A minus B as common from the very first step, from the very first column. So, we will get A minus B as common. Whatever things will remain here, 0, 1, it will be A plus B. Now, for the second one, it will be 1B, B square, 1C, C square. Or else we can do another thing, that we will just subtract these two columns in this step only. So, it will become 0, it will become B minus C, it will become B square minus C square, and it will be 1C, C square. So, whatever we are doing, we have to write it down. So, it will be C2 dash equals to C2 minus C3. Now, ABC, A minus B. So, if we take B minus C common from the second, we'll just write it here only. So, it will become 0, 1, A plus B. It will be 0, 1, B plus C. Now, it will be 1C, C square. Now, there is nothing to do with the property right now. So, we'll just expand with the by the first row, because in the first row we can see that there are two elements which are 0. So, it will be easier to expand. So, A, B, C, whatever is there, we need to write it down first. Then we have to expand. So, 0, 0, there is no need to write these two expansions. So, we will just write this one, 1, 1. So, it will be like this, 1 A plus B, 1 B plus C. So, A, B, C, A minus B, B minus C. So, if we do the expansion, it will become B plus C minus A minus B. So, it will be B gets cancelled. So, it will be C minus A. So, A, B, C, A minus B, B minus C into C minus A. This is how it can be done. So, just go through the properties, just go through the problem, whatever we have done here, so that it will be easier to understand for you. So, please note it down so that we can move to the next one. So, in the next problem, it is stated that 1 plus x, 1, 1, 1, 1 plus y, 1, 1, 1, 1 plus z equals to, we have to prove xy plus yz plus zx plus xyz. So, in order to do that, we'll take just LHS, just like the previous sum, 1 plus x, 1, 1, 1, 1 plus y, and 1, 1, 1, 1 plus z. Now, just try to understand that what will be helpful. Whatever thing we have to do, that has to be done very carefully, because that has to be helpful for the purpose of solving the problem. So, in order to do that, we can just perform two things. Just we'll subtract these two and these two. So, let us do that. So, 1 plus x minus 1, if we do like this, 1 plus x minus 1, 1 minus 1 minus y, 1 minus 1, it will be 1, 1 plus y, 1, 1, 1, 1 plus z. What I have done? I have just done that C1 dash equals to C1 minus C2. C1 minus C2. So, what are the findings? X minus y 0, and here if we do the same thing for the C column 2 and column 3. So, 1 minus 1 0, just write simply writing the values. 1 plus y minus 1, that is y, and 1 minus that is minus z, and 1 1. You can do the steps. So, it will be C2 dash equals to C2 minus C3. Now, we'll just try to expand the same by using the first row. So, what will be the expansion result? So, it will be x into y1
minus z 1 plus z. Now for the second thing it will be 0, we need no need to bother about that. So for the third one it will be 1 minus y 0 minus z. So it will be like this. So it is x into y plus yz minus plus z. So it will be plus yz minus 0. So we're not writing this. So if we multiply x, then xy plus xyz plus xz plus yz. Just see, we have already found whatever the question asked for. So we can solve the problem like this also. This is the same procedure. We are using same kind of properties, just exchanging or addition or multiplication of addition or subtraction of two rows or two columns, just same property. So please note it down so that you can move to the next one. So in the next problem, we have to prove that XAB, AXB, ABX is equals to x minus A, x minus B and x plus A plus B. So we'll just start with the left hand side. So it will be XAB, AXB, ABX. First, you just observe that x plus A plus B or x minus A or x minus B. If we do any calculation, that means if we add any two rows and any two columns, any of these three are coming or not. If any of these three are coming, then we have to perform the same. We'll start with the same. তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে x প্লাস a প্লাস b আছে, তো এখানে দেখো প্রত্যেকটা কলামকে যদি আমি তিনটে কলামকে যোগ করি তাহলে কি হবে x প্লাস a প্লাস b, x প্লাস a প্লাস b, x প্লাস a প্লাস b. তো তাহলে ফার্স্ট we'll just try to do that. So it will be like this. So we will just add three columns. So it will become x plus a plus b, a b, x plus a plus b, x b, and x plus a plus b, it will be bx. We are just performing c1 dash equals to c1 plus c2 plus c3. Now we will take x plus a plus b as common from the first column. So whatever it will get, it will be like this: a b, x b and bx. Just try to understand. We have taken x plus a plus b common out of the first column. Now, in order to get the second thing, that is x minus a, what we have to do, we'll just subtract these two rows. So we'll just do that. X plus a plus b, it was there, so we'll just subtract 1 minus 1, that is becoming 0. We'll just writing the findings, not exactly the calculation. B minus b is equals to 0. 1x b, 1bx. Whatever we have done, that has to be written here. I'll just write it here only. We have subtracted, we have made a new r1. So out of r1 minus r2, we have done r1 minus r2. So it is x plus a plus b. If we take x minus a common out of this one, we can take common. Here it is a minus x. We will just write minus 1 here. Now we'll perform the same. We'll do the same for the second row and the third row, whatever we have done in this step. So what we'll get, x minus b, it will be b minus x, I guess. Yes, it will be b minus x. Now it will be 1bx. So it is like this. So if we take x minus b common out of this, then what will be the value? X plus a plus b, x minus a into x minus b, and here we are getting 0 minus 1, 0. Now it is becoming 0, 1 minus 1 is 1bx. So it is like this. So now expand by the first row or first column, whatever you feel like. So it will become x plus b, a plus b, x minus a
into x minus b, and by expansion we have to write this step only, plus 1 into 1 minus 1 b, minus 1 plus 1, so it will be 0 minus 1 1x. By expansion, x into 0, that is 1, that is becoming 1. So it is getting multiplied with 1. You can do the expansion, you will find the value as 1, because x into 0 is equals to 0, minus of minus 1, that is equals to plus 1. So 0 plus 1 is equals to 1, multiplied by 1, that is also equals to 1. So if we multiply 1 with this value, we will find this one. So this is the result. This is how we can do the problems like this. So please note it down so that we can move to the next one. So in the seventh problem, it is stated, it is somehow different than the others, that we have in this problem we have to prove that 1a is square 1a and a is square 1 is a perfect square. Perfect square. Determinant this is equals to a perfect square. মানে এটা একটা বর্গ সংখ্যা হবে যেটা বেরোবে ভ্যালুটা এক্সপ্যানশন করার পরে। তো ঠিক আছে, নো ইস্যুস, we'll just do the calculation first, then we'll see whether it is coming as a perfect square or not. First of all, we'll start with that, we'll just subtract these two columns, that is 1 minus a square, it will be a square minus 1 1a, it will be a minus a square 1. We have done c1 dash equals to c1 minus c2. Now we'll take 1 minus a as common, just try to understand, or 1 minus a as common. If we take 1 minus a as common, then it will be 1, it will be minus of 1 plus a. You just do the calculations. That is a square minus 1 means minus of 1 minus a square. Listen to me carefully, that then only you will understand. If we take a square, I will do the calculation. Okay, minus 1 minus a square, we can write it like this, so it will become 1 plus a into 1 minus a. If we take 1 minus a common, then minus of 1 plus a will remain. That is why we have written here. So if we take a as common, then 1 minus a will come, so a will remain here. Now a1, we'll do the same step, we'll follow the same step for the second thing, for the second and the third column. So it will become a minus a square, it will become 1 minus a, and it will become a square minus 1. So here it will remain same. So c2 dash equals to c2 minus c3. So 1 minus a, we can take 1 minus a common from this also, so it will become 1 minus a whole square, 1 minus of 1 plus a, and a, it is becoming as a, it is becoming 1, and it is becoming minus of 1 plus a. Now it is a square a1. Now we are done with the properties. Now we'll just try to expand by using the first column, or we can do one step forward for the purpose, whatever you may feel like, but okay, we'll just expand, no issues. If we expand by the first column, first row, sorry, then what we'll get, 1a minus of minus 1 minus a and 1. For the second one, it will be minus a into it will be minus 1 minus a, it will be a, no, it is a1, and for the third it will be a square into minus 1 minus a, 1 a minus 1 minus a. It is like this. By expansion, what we'll get, 1 minus a whole square, it is becoming 1 minus of minus a into, that is plus a square. Now for this, minus a minus 1 minus a, and it is becoming minus a square.
Now for this one, it is a square into, that is minus of 1 plus a whole square minus a, so it will become 1 plus a square plus 2a. You can do the calculations if you are getting confused. So 1 minus a whole square. So if we can see that 1 plus a square, here if we take minus as common, so it will become plus a, and here we will get 1 plus a square. Here we are getting 1 plus a square. So if we take 1 plus a square, 1 minus a whole square, we are getting 1 plus a square into 1 plus a square. So we can write 1 plus a square whole square instead of writing this. So this is a perfect square because both of the things has a square. So this is how it can be proved. So please note it down so that we can move to the last problem of today's class. Now, so the last problem of today, that is, in this problem we have to solve. That is a different kind of problem, whatever we have solved till now. Now that is stating that 1 plus x, 1 a minus x, a minus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, now it is a plus x. We have to solve, that is equals to 0, it is given. So it is equals to 0, we have to prove, we have to solve. Solve means we have to find the value of x. We have to find the value of x. So in order to do that, we'll just perform, or we'll just use some of the properties. So in this case, we'll just use the property that we'll add these three rows. These three columns. If we add these three columns, then what we'll get, that a plus a, that is 3a, x minus x, that is x is getting cancelled, minus x. So it will be 3a minus x. Here also it will be 3a minus x. Here also it is 3a minus x. Now it is a minus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a plus x. Now we'll take 3a, whatever we have done, we have to write it here. So that is c1 dash equals to c1 plus c2 plus c3. Just write it down. So in the next step, we will take 3a minus x as common. So the determinant will become 1, 1, 1. It will be a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, and a plus x. So please note it down. So we'll remove this part. So now we can also remove this one. So from this step, we'll just subtract these two rows, that is the first and second. So what we'll get, that is 0, a minus x, minus a minus x, that is minus 2x, and it is a minus x minus a plus x. So it will be a minus a minus a minus x minus a minus x, so it will be 0. Now 1 a plus x, will perform the same for the second row, second and the third row. So it will become a, it will become a minus plus x, that is 2x, and it is a minus x minus of a, that is a getting minus 2x, and it is 1 a minus x, a plus x. So it is becoming like this. So we'll just remove this one. We have done
whatever we have done r1 dash equals to r1 minus r2 and r2 dash equals to r2 minus r3. No need to do the both the thing in a same step, in the same step. Just try to avoid this one. It will be always preferable to do these two operations on two different steps. So 3a minus x will just expand by the first column, first row. If we do the same, then it will be 2x into 2x minus 2x. Sorry. 0 minus 2x, that is 8 plus x. This is the thing. This is equals to 0. It was given that this is equals to 0. So 3a minus x, this is 2x into 0 minus plus 2x. So it is equals to 0. So 3a minus x into 4x square equals to 0. So 3a minus x is equals to 0, or x is equals to, or that implies x is equals to 3a, or 4x square is equals to 0, that means x is equals to 0. So there we are getting two values of x, that is one is 0 and one is 3a. So these are the type of problems which were about to be discussed in this part. There are some other types of problems, not other types actually. There are some other problems in which we have to use the properties in such a way so that we can solve those problems, we can prove those problems very easily. So in the second part of problem solving, we will discuss about those kind of problems. Just try to understand the concept, try to understand the type of problems whatever we have discussed in this video, and try to solve the problems whatever is given in your exercise. Hope this video was helpful. So thank you.